Hello guys, ang topic natin ngayon is Muller's method, kung saan under pa rin siya ng numerical analysis on solving nonlinear equations. So like secant method and Newton-Raphson method, isa siyang technique para mahanap natin yung roots ng isang polynomial. So to better understand Muller's method, i-compare natin siya sa secant method. So, basically, Muller's method is like the secant method. Pero ang kaibahan lang nila, ang secant method gumagamit ng secant line para mag-approximate ng roots ng isang polynomial. So, ito yung secant line, and then ito yung estimated root niya, and then ito yung roots. Ito yung pinaka-root ng polynomial. And then sa Muller's method naman is gumagamit tayo ng parabola para ma-estimate natin yung root ng isang polynomial. So, sa secant method, nagre-require lang siya ng 2 initial guesses para makapag-approximate. Sa Muller's method naman, kailangan niya ng 3 initial guesses or 3 points na kung saan naglalay sa polynomial para makuha natin yung estimated root. One of the major benefit of using Muller's method is kaya niyang makuha yung real and complex roots ng isang polynomial. For example, ito yung polynomial natin. We have this polynomial. So, kung titingnan natin, hindi siya nag-intersect sa x-axis. So, ibig sabihin ba niyan, wala tayong roots. So, ang mangyayari dyan, wala tayong real roots, pero meron tayong tinatawag na complex roots, kung saan meron siyang real and imaginary part. So, yung complex roots na yon or complex root, kaya yung i-solve gamit yung Muller's method, unlike other methods on solving roots. And, ayun, yun yung major advantage niya. Sulat lang natin dito. Complex roots. So, how about kung gusto mo lang i-solve is yung real roots, ayaw mong makuha yung complex roots na isang polynomial. So, magagamit pa rin naman natin yung Muller's method sa ganong way. I-discuss natin yan mamaya. Sa ngayon, i-derive muna natin yung mga formulas na gagamitin natin para sa Muller's method. So, as mentioned earlier, sa Muller's method, kinakailangan natin ng 3 initial guesses, which is yung x sub 0, x sub 1, at saka x sub 2. So, nagpo-project tayo ng parabola gamit yung 3 points na naglalay sa polynomial. So, yung points na yun is yung x sub 0, f of x sub 0, x sub 1, f of x sub 1, at yung x sub 2, f of x sub 2. Para mahanap natin yung root estimate, gagamit tayo ng form ng parabolic equation, which is yung f of x equal to a times quantity x minus x sub 2 squared plus b x minus x sub 2 plus c. So, ang una nating step is hanapin natin yung coefficients a, b, and c. So, since meron tayong 3 unknowns, need natin ng 3 equations.
para makagawa ng equations na yun, substitute natin yung 3 points sa ating parabolic equation. Equation 1. So, kung mapapansin natin sa equation 3, ito, x sub 2 minus x sub 2, maging 0 na yan. So, 0 squared times a, 0 yan. Maging 0 na itong term na to. Then, pareho lang dito. Maging 0 to. So, makikita natin na c is equal to f of x sub 2. So, need na lang natin hanapin ngayon is yung coefficient A tsaka coefficient B. Pero bago yan, need muna natin mag-define ng mga variable kung saan yung mga variable na yun yung differences. So, let h sub 0 is equal to x sub 1 minus x sub 0 and h sub 1 is equal to x sub 2 minus x sub 1. Then delta sub 0 equals f of x sub 1 minus f of x sub 0 over x sub 1 minus x sub 0, and delta sub 1 is equal to f of x sub 2 minus f of x sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Or we can also say that f of x sub 1 minus f of x sub 0, delta sub 0, and then ito is equal to h sub 0, then times dito. So, h sub 0. At the same time, f of x sub 2 minus f of x sub 1, to times dito, equal to delta sub 1, h sub 1. Then next, etong mga variable natin dito is sinubstitute lang natin sa equation 1 and equation 2 na to para makuha natin yung new equation 1 and new equation 2, which is b quantity h sub 0 plus h sub 1 minus a quantity h sub 0 plus h sub 1 squared is equal to h sub 0 delta sub 0 plus h sub 1 delta sub 1, and then the new equation 2, b h sub 1 minus a h sub 1 squared is equal to h sub 1 delta sub 1. So, paano natin nakuha yan? So, ganito yung process. So, ito, equation 1. So, ginawa natin, pinulit natin yung c ng f of x sub 2 kasi diba equal naman sila, equal na yun dito, then transpose natin dito sa kabilang equation. So ang mag-result, f of x sub 0 minus f of x sub 2 equals to a quantity x sub 0 minus x sub 2 squared plus b quantity x sub 0 minus x sub 2. Then f of x sub 0 minus f of x sub 2 is the same as negative f of x sub 1 minus f of x sub 0 f of plus f of x sub 2 minus f of x sub 1. Kasi di ba maka-cancel lang naman to since magkaiba sila ng sign. Then para magaya natin yung sign nito
magta-times tayo ng negative sa labas. So, we know that ito, f of x sub 1 minus f of x sub 0 is equal to h sub 0 delta sub 0. Yan, galing dito. And then, ito, f of x sub 2 minus f of x sub 1 is equal naman sa delta sub 1 h sub 1. So, ito yun. Tapos, yan yung negative sa labas. Kinapi. And then, x sub 0 minus x sub 2 is the same as x sub 1 minus x sub 0 x sub plus x sub 2 minus x sub 1. Tapos, tinimes sa negative. Kasi, maka-cancel to. Then, ito times sa negative para mag-equal dito. Then, itong x sub 1 minus x sub 0 equal yan sa h sub 0. And then, yung x sub 2 minus x sub 1 equal naman yan sa h sub 1. So, we can say that x sub 0 minus x sub 2 is equal to negative quantity of h sub 0 plus h sub 1. So, isa-substitute natin yung mga values na to dun sa equation above. So, ito, mas-substitute dito. So, naging negative quantity h sub 0 delta sub 0 plus h sub 1 delta sub 1 is equal to yung x sub 0 minus x sub 2 na substitute na negative quantity h sub 0 plus h sub 1. So, na-omit na yung negative since naka-squared naman siya. Then, dito yung x sub 0 minus x sub 2 napalitan ng h sub 0 plus h sub 1, tapos yung negative nilabas natin dito sa b. So, inayos natin yan. Then, yung bagong equation 1 is yung b, quantity h sub 0 plus h sub 1 minus a quantity h sub 0 plus h sub 1 squared is equal to h sub 0 delta sub 0 plus h sub 1 delta sub 1, which is ito yun. Then sa 2, yung equation 2, which is ito, f of x sub 1, yan. Then yung c, pinalitan natin ng f of x sub 2, tinranspose sa kabila. So, maging ito na siya. F of x sub 1 minus f of x sub 2 a quantity x sub 1 minus x sub 2 squared plus b quantity x sub 1 minus x sub 2. Then, f of x sub 1 minus f of x sub 2 is almost the same sa f of x sub 2 minus f of x sub 1. Ang kaibahan lang is yung polarity. Kasi dito, yung f of x sub 2 positive and then f of x sub 2 is negative. And ganun din sa f of x sub 1. So, ang ginawa natin, nag-times lang tayo ng negative sa labas para maging same sila. So, we can conclude na since ito is equal to h sub 1 delta sub 1, ito. So, we can conclude that f of x sub 1 minus f of x sub 2 is same as negative h sub 1 delta sub 1. So, yung x sub 1 minus x sub 2 is pinalitan natin ng negative h sub 1 since negative equivalent lang naman siya nung x sub 2 minus x sub 1 na value ng h sub 1. So, yung mga values natin, i-substitute lang natin ulit dito sa equation na to. We will obtain negative h sub 1, yan, negative h sub 1 delta sub 1 is equal to a h sub 1 squared plus b times negative h sub 1 or simplified b h sub 1 minus a h sub 1 squared is equal to h sub 1 delta sub 1. Ito yun. So, para makuha natin yung coefficient a tsaka b, ginamit lang natin itong dalawang equation dito. So, ito yung process niyan. So, ito yung ating kanina na-obtain na equation 1 and equation 2. So, ang una nating makakuha is yung value na ay yung equivalent ng coefficient b, which is yung equation 2
is in terms lang natin siya sa B. So, una, transpose to sa kabila para maging h sub 1b. h sub 1 delta 1 plus h sub 1 squared a. Then, nilabas natin yung h sub 1. Dinivide natin both sides by h sub 1, h and h. So, na-cancel siya. B is equal now to delta sub 1 plus h sub 1 times a. Then, para ma-obtain naman natin yung coefficient a, yung equation, ay yung equivalent ng coefficient b is isa-substitute natin sa equation 1 para maging quantity h sub 0 plus h sub 1 times yung b, delta sub 1 plus h sub 1 a minus, yan, copy na lang to dun sa equation 1. Then, distribute natin to para makuha natin yung delta sub 1 h sub 0 plus delta sub 1 h sub 1 a h sub 0 h sub 1 plus a h sub 1 squared. Tapos copy mo lang din to. Then, i-transpose natin sa kabila yung mga walang a. So, since ito mag-negative to pagdating sa kabila, magka-cancel lang sila nito. So, ito, ililipat natin sa kabila. So, ito na siya nangyari. H sub 0, delta sub 1, delta sub 0 minus ito, h sub 0 delta sub 1. Then, yung mga may a dito, nilabas natin yung a. Matitira dito is h sub 0, h sub 1. Dito is h sub 1 squared. And then, ito, in-expand natin. At the same time, tinimes natin siya dun sa negative. Kaya, naging negative h sub 0 squared minus 2h sub 0, h sub 1 minus h sub 1 squared. Tapos, kinancel natin yung mga dapat i-cancel. And then, dinivide natin itong mga natira dito para makuha natin yung a na lang. So, ito na yung kakalabasan. H sub 0 delta sub 0 minus h sub 0 delta sub 1 all over negative h sub 0 squared minus h sub 0 h sub 1. So, nilabas natin yung negative h sub 0 para makancel natin siya. Then, a is equal to delta sub 1 minus delta sub 0 all over h sub 0 plus h sub 1. So, ito na siya. So, ibig sabihin, nakuha na pala natin yung tatlong coefficients, a, b, and then yung c. Gawin natin dito. C is equal to f of x sub 2. Yan. Ang next natin makukuha dyan is yung estimated root, which is ito. Ang ating formula dyan is x3 minus x sub 2 is equal to negative 2c over b plus or minus square root of b squared minus 4ac. Yan. So, itong part na to, ito yung quadratic formula. Diba kasi kapag kumukuha tayo ng roots ng quadratic equation, gumagamit tayo ng quadratic formula. Pero mapapansin nyo, hindi ito yung usual na quadratic formula na ginagamit natin pagkuha ng roots. Diba kasi yung usual is yung ayan, and diba ito yung usual na ginagamit natin na para na quadratic formula para makuha natin yung roots. So, due to potential round of error, yun yung iniiwasan natin. Ito yung gagamitin natin, which is same lang naman yan dito eh. Dinerive lang to mula dito, no? So, since mas malaki yung potential round of error natin pag ito yung ginamit natin.
So, disregard na natin yan. Ito yung gagamitin natin. Okay. So, yun. Para makuha yung estimate root, which is yung x3, i-transpose lang natin ito dito. So, x2 minus 2c over b plus or minus square root of b squared minus 4ac. Kung mapapansin nyo, since plus or minus to, dalawa yung makukuha nating roots. So, ano nga ba yung dapat nating kunin dun sa dalawang roots na yon? So, yung sign dito, yung operation na gagamitin natin dito is magpo-follow sa sign ng b. For example, positive yung b natin na nakuha dito. So, ang gagamitin natin, plus square root of b squared minus 4ac. Pag negative naman to, negative b minus square root of b squared minus 4ac. Ibig sabihin, dapat makuha natin dito sa denominator is yung maximum value. Ayun ay para mapababa natin yung error na pag-estimate natin. So, after that, pag na-solve na natin yung root estimate, pwede na natin ngayon makuha yung error. So, absolute approximate error is equal to yung present value, which is yung x3, minus previous value, which is yung x2, all over present value, times 100%. So, if ever yung estimated error natin or yung absolute approximate error is masyadong malaki, so gagawa ulit tayo ng panibagong iteration. Yung tanong natin kanina na paano pag gusto mo real roots lang yung makuha mo, so magdedepende yon sa kung ano yung i-discard natin sa next iteration. So, kanyari, case 1, real roots lang yung gusto mong makuha. And then, yung isa is real and complex roots. Okay lang sa'yo kung real at complex roots yung makuha. So, pag real roots lang, diba, syempre, meron tayong, yung initial guess natin is yung x sub 0, x sub 1, x sub 2, tapos yung huli nating nakuha yung x sub 3. Syempre, ito, gagamitin na natin yan sa next iteration. Ngayon, kapag real roots lang yung need mong kunin, ang di-discard mo dito is yung mas malayo sa value ng x sub 3. So, for example, ito, 0.5, ganun. Tapos ito, 1.5, tapos ito, 1. Tapos, yung nakuha mo ito is 2. So, ang gagamitin mo, yung may 1.5 at saka yung 1. Di-discard mo na yung 0.5 kasi mas pinakamalayong value siya sa x sub 3. And kapag naman okay lang sa'yo makakuha ng real roots at saka complex roots sa mga iteration mo, sundin mo lang yung sequential order. So, halimbawa, di ba yung new value natin is x sub 3. Then, ito yung initial guess. So, sa sunod na iteration, ang madi-discard yung x sub 0. Tapos, ang maging initial guess natin yung x sub 1, x sub 2, and x sub 3. So, sila yung papalit sa x sub 0, x sub 1, and x sub 2. Then, kunin mo ulit yung panibagong estimate root. Naman tayo sa algorithm ni Muller's method. Sa algorithm ni Muller's method,
given palagi dyan yung fx, yung equation, tapos yung x0, x1, tsaka yung x2. So, next, step 1. So, sa step 1, kukunin natin dyan yung solve for yung f of x nitong tatlo. So, bali, fx0, yung fx1, tsaka yung fx2. So, yan. So, gamit si calcu, dahil given to, yung mga value nito. So, gamit yung calculus, substitute lang to dito sa equation. Ito yung value nito, lagay lang din sa equation. Tapos ito, lagay lang din sa equation. Tapos next, step 2. Isolve naman natin yung solve for yung delta 0, yung delta 1, yung h0, pati yung h1. So yan. Bali si delta 0, ito yung dy over dx. Si dy or yung f prime of x. So, bali, dy over dx equal din siya kay dito fx1 minus fx0 over yung change in x, yung x1 minus x0. Tapos ganoon din si delta 1. Which is yung fx2 naman, fx2 minus fx1 all over x2 minus x1. Yan. Tapos si h0 naman, ito siya, yung change in itong dalawa, x1 tsaka x0. So, bali x1 minus x0. Tapos si h1, ito naman siya x2 minus x1. So, x2 minus x1. So, yan. So, pagtas din makuha itong apat, yung delta 0, delta 1, h0, h1, proceed na tayo kay step 3. Yung kukunin natin yung tatlong coefficient. Solve for yung tatlong coefficient na ABC. So, di ba ang formula ng A equal siya sa delta 1 minus delta 0 all over yung H1 plus H0. Sabay si B naman, yung nakuha natin kay A times yung H1 plus yung delta 1. Then next, si C naman, equal lang siya kay fx2. So next, step 4. I-solve na natin yung panibagong root, yung x3. So solve for x3. So yan. So ang formula niya is x3 equals to x2 plus yung alternative ni quadratic formula. So negative 2c all over b positive and negative square root of b squared minus 4ac. Sabay, di ba positive and negative siya? So, isa lang kukunin natin dyan. Which is yung nakadepende sa value ni b. For example, itong b. Di ba ito yung formula ni b? Then, kinumpit natin to. Nakuha nating value ni b is positive. So, plus. So, gagamiting sign is yung positive. Disregard na itong negative. Kasi di ba ang goal natin magpalaki itong denominator. So, para mag-add sila. Yun. Kasi di ba itong denominator,
pag itong negative 2c, dinivide mo sa denominator, maliit lang yung sagot. Para yung makukuha nating x3, malapit lang siya sa pass natin na x2. Dito kay x2, malapit lang siya. So, ganun. Then, step 5. Step 5. Kukunin naman natin yung absolute relative approximate error. Di ba equal siya kay x3 o yung present minus yung past x2 all over present times 100%. So, yan. So, pagkatapos natin makuha itong si absolute relative approximate error, doon napapasok si step 6, kung saan i-compare natin siya kay pre-specified tolerance. To pre-specified tolerance. Yan. So, ibig sabihin, pag itong si absolute relative approximate error, less than o equal siya kay pre-specified tolerance. So, okay na yon. Pasok na yung sagot natin. Pero kapag kung hindi siya mas mababa dito, or kung mas mataas pa rin siya kay pre-specified tolerance, ulit tayo ng process. Ibig sabihin nun, ulit tayo kay step 1. Yun. Pero, yung given natin, bago na. Itong sa x0, mawawala na yan. Bali, ang magiging bagong x0, di ba? x0, x0, x1, x2. So, di ba ito yung luma natin given? Ito, mawawala na to. Ito, mawawala na. Then, ito din yung panibagong x0 natin. Tapos itong x2, ito na yung panibagong x1. Tapos yung x string na kuha natin, ito. Ito na yung panibagong, di ba ito x3? Ito na yung panibagong x2. So, ganun lang. Ulit lang yung process hanggang sa ma-meet natin itong situation na to. Itong condition na to, yung mababaan niya si pre-specified tolerance or that maging equal siya. So, yun lang. So, example number 1. Use Muller's method with guesses of x0, x1, x2 is equal to 1, 2, and 1.5 respectively. To determine a root of the equation, f of x is equals to x cubed plus x squared minus 4x minus 4 up to 2 iteration. So, dito sa example number 1, hinahanap daw yung root nitong function na to with given na initial guesses nitong tatlong x, si 1, 2, and 1.5. Tapos hanggang dalawang iteration lang daw. So, ibig sabihin, kahit di natin makuha yung eksaktong roots nitong function na to, basta hanggang dalawang iteration lang daw. So, ito sinulat ko na yung makukuha nating components. So, sunod-sunod na siya from left to right. Tapos dito sinulat ko lang sa baba yung mga formula natin gagamitin para madali natin siyang makita. So, game. So, una sa iteration 1, given na si x0. So, itong 1. Tapos x1 naman si 2. Tapos x2 naman si 1.5. Next, si f of x0. So, si fx0, so bali, fx0, so yung equation natin, x cubed plus x squared minus 4x minus 4. So, calculate. So, x0 muna. So, x0 natin 1. Negative 6. Negative 6. Then, next, fx1. So, calculate lang ulit natin. Then, palitan natin ni x1. So, 2. Equals to 0. Yan. Tapos, next, si 1.5 fx2. So, calculate 1.5 equals to
Negative 4.375. Negative 4.375. Next, si delta 0. So, si delta 0, ito yung formula niya. So, bali, sabi dyan, fx1, which is 0, minus fx0, which is negative 6, all over x1 minus x0. So, 2 minus 1. So, 2 minus 1. 6. Tapos next, si delta 1. So, ito yung formula niya. Bali, fx2. So, negative 4.375 minus fx1, 0, all over x2, all over x2, which is yung 1.5, 1.5, minus x1, 2, equals to 8.75. 8.75. Then next naman si h0. Bali h0, ito formula niya. Sabi dito, x1 minus x0. So, 2 minus 1. So, equals to 1. Then next si h1. Sabi dito is x2 minus x1. So, negative 1.5 minus 2. So, negative 0.5. So, next, CA. So, ito yung formula ni A. Bali, delta 1, which is 8.75, minus delta 0, which is 6, all over h1 plus h0. h1 natin is negative 0.5 plus h0, 1, equals to, yan, 5.5. 5.5. Ay, 5.5. So, next, si B. Si B naman natin is AH1. So, yung nakuha nating A, 5.5 times H1. So, negative 0.5 plus delta 1. So, 8.75 equals to 6. Then next is C. C daw natin equals to kay fx2. So, equals siya kay negative 4.375. Yan. So, next, kukunin natin yung panibagong root, which is si x3. So, sabi kay x3, so, ito daw yung formula niya. So, bali, x2, which is 2, plus, negative 2, times yung c, negative 4.375, all over, b, which is 6. So, dahil positive si b, plus gagamitin natin. Tapos, square root of b squared. So, c squared, 6 squared, minus 4 times yung a, 5.5, times c, negative 4.375. Negative 4.375 equals to, yan, so 2.5. 2.5. So, next, yung absolute relative approximate error. So, di ba formula niya is present, which is 2.5, minus si pass, which is x2, so 1.5, all over si present ulit, so 2.5, times 100%, equals to, yan, 40%. 40%. Yan, taas niya. Tapos next, proceed tayo kay iteration 2. So, sa iteration 2, yung panibago nating x0 is yung x1 kanina. So, bali, 2
Tapos, si panibagong x1 naman natin is yung x2 kanina. So, 1.5. Tapos, yung magiging panibagong x2 natin ngayon is yung nakuha nating x3 sa iteration 1. So, bali, 2.5. Yan. Next, si fx0. So, fx0, itong f ni 2. So, bali, nakuha na yan kanina. So, yung fx1, so 0. Tapos, next, fx1 naman, which is yung fx2 kanina. So, negative 4.375. Tapos, next, si fx2. So, compute natin, bali, yung equation, x cubed plus x squared minus 4x minus 4. Tapos, calculate 2.5 equals to, so yan, 7.875. So 7.875. Then next naman si delta 0. So delta 0, ito yung formula niya ulit. So fx1, which is negative 4.375 minus fx0. So 0 all over x1 minus x0. So 1.5 minus 2. 1.5 minus 2 equals to, yan, 8.75. 8.75. Next si delta 1. So bali, ito formula niya. So sabi dyan is fx2, which is 7.875. Ay, 7.875 minus fx1, si negative 4.375, and all over si x2. So x2 is 2.5 minus x1, so 1.5 equals to 12.25. So next, si h0, sabi dito is x1 minus x0. So 1.5 minus 2, negative 0.5. Tapos next, si h1, sabi dyan is x2 minus x1. So 2.5 minus 1.5, so 1. So next, si a, formula ni a is ito. So delta 1, which is 12.25 minus delta 0, which is 8.75 all over h1, which is 1, plus h0, so negative 0.5 equals to, so 7. So next, si b, sabi ni b, ito yung formula. So a, which is yung 7, ito, times si h1, so which is 1, plus si delta 1, which is 12.25 equals to, so ayan, 19.25. Tapos si c naman is equals daw siya kay fx2. So fx2 natin is 7.875. So 7. So next naman is yung panibago na nating ulit na root, yung panibagong x3. So sabi dyan, formula niya is ito. So sabi is x2, which is 2.5 plus negative 2 times cc.
um, 7.875 all over CB. Ito si 19.25. So dahil positive CB, plus gagamitin natin. Tapos square root of B squared. So 19.25 squared minus 4 times AC. So yung A natin is 7. Tapos C natin is 7.875. Equals to, so yan, 2%. I mean 2. Ito pala, di pa pala yung absolute relative approximate error natin. So 2. So, compute natin yung susunod, which is yung absolute relative approximate error. So, formula niya is present, which is yung 2, minus yung past, 2.5, all over present times 100 equals to, yan, negative 25. So, absolute value niya, 25%. 25%. So, yan, 25%. So, mataas-taas pa siya. Pero sabi lang naman dito is up to 2 iteration. So, ito na yung sagot natin. Ito na yung, which is yung 2, yung latest roots natin. So, thank you. Okay, so example number 2. Use Muller's method with guesses of x0, x1, x2 is equals to 4.5, 5.5, and 5 respectively to determine a root of the equation f of x is equals to x cubed minus 13x minus 12. Tapos nagbigay din siya ng plus specified tolerance na 1%. So dapat ang goal natin is makuha natin yung absolute approximate relative error na mas mababa sa 1% dapat. Okay, so eto tinable ko na yung mga kukunin. So in order na yan from left to right. Tapos nilagay ko na din yung mga formula. Okay, so una sa iteration 1. Yan, so x0 natin is ito given na, so 4.5. So x1 is 5.5. Then x2 5. So si fx0, so calculate natin. So x cubed minus 13x minus 12, calculate x0 4.5 equals to 20.625. 20.625. Then sa fx1, so calculate 5.5, 82.875. Tapos fx2, so calculate, tapos x2 5, 48. Yan, tapos next si delta 0. So si delta 0, so ito yung formula niya. Okay, so bali fx, sabi dito is fx1, so 82.875 minus fx0 20.625 all over x1 minus x0, so 5.5 minus 4.5, 4.5 equals to 62.25. So next si delta 1. So si delta 1, ito naman yung formula niya. So bali sabi fx2 48 minus fx1 82.875 all over x2
So 5 minus x1, 5.5. So equals to 69.75. The next si h0. So si h0 is, sabi dito, x1 minus x0. So 5.5 minus 4.5. So 1. So si h1 naman, so x2 minus x1. So 5 minus 5.5. So negative 0.5. So next si a. So ang formula niya is ito. So sabi delta 1, 69.75 minus delta 0, 62.25 all over h1 plus h0. So 1, negative 0.5 plus 1 equals to 15. Tapos next, si B. So sabi si B yung A. So 15 times h1 negative 0.5 plus delta 1. So 69.75 equals to 62.25. Tapos si C. So equals to siya kay fx2. So ito 48. Then yung panibago namang root si x3. So sabi si x3 daw is equals daw kay x2. So 5 plus negative 2 times yung C. C is 48. So all over B, 62.25. So dahil positive si B, plus yung kukunin natin. Ay yung gagamitin natin. So plus square root of B. So 62 ulit, 0.25 squared minus 4 times yung A, 15 times yung C, 48 equals to, ayan, so 3.976. 3.976. So save ko siya kay X. Shift save to X. Yan. Tapos yung relative approximate ay absolute relative approximate error. So bali yung present natin. So yung nakasave kay X minus yung pass yung 5 all over present. So X ulit. Ay, X times 100. So absolute value niya, so 25.74%. 25.74%. Yan, so mataas pa rin siya. Hindi niya nababaan si 1% or di pa na siya naging equal. So proceed tayo kay iteration 2. So kay iteration 2, yung bago nating magiging x0 is yung x1 kanina, so 5.5. Tapos yung bagong x1 naman is yung x2 kanina, so 5. Tapos yung bago nating x2 is yung ito 3.976. Yung nakasave kay x. So 3.976. So yan, so fx0 fx0. Ay hindi, nakuha na pa ito kanina. Yung fx0, so f ni 5.5. So ito yan kanina yung 48. Ay hindi, yung 82.875 pala. So, 82.875. Ayan. Tapos yung fx1 naman natin yung fx2 kanina. So 48. So ayan. Tapos yung fx2 natin ngayon yung kukunin natin. So bali alpha x raised to 3 minus 13x
minus 12. So, calculate. Tapos, 3.976. So, nakasave yan kay x. So, recall x equals to negative 0.816. Negative 0.816. Tapos, save natin kay y. Yan. So, next, kunin natin si delta 0. So, si delta 0 daw. So, ito yung formula niya. Sabi, fx1, which is 48, minus fx0, 82.875, all over x1 minus x0, so 5 minus 5.5 equals to, yan, so 69.75. 69.75. So, next, si delta 1. So, si delta 1 naman, fx2 daw. So, negative 0.816, nakasave kay y. So, minus yung fx1, which is 48, all over x2. Ito, na nakasave kay x. Or x minus x1, so 5, equals to, yan, so 47.69. 47.69. Tapos, save natin siya kay D. Shift, recall, D. Yan. Tapos, next, si H0. So, ito yung formula. So, x1 minus x0. So, 5 minus 5.5. So, negative 0.5. Tapos, next, si H1. So, si H1 naman, so 3.976. Nakasave siya kay x. So, recall x. Yan. So, minus x1. So, yung minus 5. Minus 5. Negative 1.02. So, negative 1.023. Yan. Save naman natin ito kay E. So, shift, save to E. Yan. So, next, A. So, si A naman, ang formula niya is delta 1 minus delta 0 all over H1 plus HO. So, bali si delta 1, ito, 47.96. Sinave natin siya kanina kay D. Tapos, minus delta 0, which is 69.75. All over H1 na sinave natin kay E. So, recall E. Plus, H0. Si H0, si negative 0.5. So, equals to 47.476. Ay, 14.476. 14.476. Save naman natin ito kay A. Yan. So, next si B. So, ito formula niya. So, A 14.476. Kakasave lang natin kay A. So, A times H1. Negative 1. Nasa-save natin to kay E. Yan. So, plus delta 1. So, sinave din natin to kanina kay D. Recall D. So, equals to 32.878. 32.878. Yan. So, next is C. So, si C equals daw siya kay fx2. So, ito si negative 0.816 na nakasave kay y. So, declare natin si y. Yan. So, save natin to kay C. Para sunod-sunod sila A, B, C. Yan. So, negative 0.816. So, next naman si x3 na. Yung panibagong root. So, bali,
Sabi dito, itong formula is x2. So, x2 natin ito, 3.976 na nakasave kay x equal x plus negative 2 times yung c. Ito, nakasave kay c all over b. Nakasave kay b. Dahil positive si b natin, so plus square root of b squared. So, nakasave ulit kay b. Tapos squared minus 4 times a na nakasave din kay a. Tapos times c. Nakasave din kay c. Equals to, yan, so 4.001. 4.001. Save naman natin to kay m. So, shift, save to m. So, yan. Bali, ito naman si absolute relative approximate error. So, bali, present, which is yung kakasave lang natin kay m, minus yung past, itong x2, save natin kay x, all over present ulit, so, times 100 equals to, so yan, 0.614%. 0.614%. So, yan. So, yan, mas mababa na siya kay pre-specified tolerance. So, ibig sabihin hanggang iteration 2 lang tayo. So, yun lang. So, example number 3. Use Muller's method with guesses of x0, x1, x2 is equals to negative 1, 0, and 1 respectively to determine a complex root of the equation f of x is equals to x cubed minus 2x squared minus 5 up to 2 iteration. So, dito naman sa example number 3, complex root naman daw yung hahanapin natin. So, naging complex root siya kasi kapag ginrap mo tong equation na to, yung graph niya, walang tatama sa x-axis or walang mag-intersect sa x-axis. So, ibig sabihin, wala siyang real root. So, ang tawag doon sa makukuha natin is complex root. Yan. Tapos, up to 2 iterations daw. So, meaning kahit di natin makuha yung pinaka-complex root niya, basta hanggang 2 iteration lang. Okay? So, games. So, una, sa iteration 1, so x0 natin, negative 1, which is given na. Tapos, yung x1 is 0. Tapos, x2, ito, 1. So, next, fx0. Kunin natin. Bali yung equation natin is x cubed minus 2x squared minus 5. Calculate. So, x0 is negative 1 equals to, yan, negative 8. Then next, c fx1. So, palitan lang natin ng 0. Calculate 0 equals to negative 5. So next, si fx2, palitan lang na yung x2 natin is 1, so papalitan natin ng 1. Yan, so negative 6. Next, delta 0 naman. So, formula niya is ito. So, ibig sabihin, fx1, so negative 5, minus fx0, so negative 8, all over x1, 0, minus x0, so negative 1, equals to 3. So, next, delta 1. Oops. Yan, delta 1. So, ito naman yung formula niya. So, fx2.
which is negative 6, minus fx1, which is negative 5, all over x2, so 1, minus x1, 0, equals to, yan, negative 1. So, next naman si h0. So, h0, ito the formula niya. So, x1 minus x0. So, negative 1 minus 0. So, ay 0 minus negative 1 pala. So, 0 minus negative 1 equals to 1. Yan. So, next si h1. So, ito formula niya. So, x2 minus x1. So, 1 minus 0 equals to 1. So, next si a. Si a naman is delta 1, which is negative 1, minus delta 0, which is 3, all over h1, which is 1, plus h0, which is 1 ulit, equals to, so yan, negative 2. Tapos next si b. So, si b daw is yung nakuha natin kay a. So, negative 2 times h1. So, 1 plus delta 1, which is negative 1, equals to, yan, negative 3. So, next si c. So, si c daw equals kay fx2. So, fx2 natin is negative 6. So, negative 6. Yan. Tapos, c, x3 naman. So, x3, ito yung formula niya. So, equals daw siya kay x2, which is 1, plus negative 2 times c, which is negative 6, all over b, so negative 3. Dahil negative cb, so minus gagamitin natin. Tapos, square root of b squared. So, negative 3 squared is 9, minus 4 times yung a, which is negative 2, times cc, which is negative 6, equals to, so yan, complex root nga siya, so kasi may imaginary. So, save ko na lang to kay x. Yan. So, lagay ko lang dito x kasi hindi siya magkakasya. So, yan, x na lang. Sa baba ko na siya isulat. So, yan, ito sa baba ko na nilagay. Lagyan lang natin ng arrow. Ayan. So, next yung absolute relative approximate error. So, bali, yung formula niya, dahil pala complex number to, i-convert mo natin siya sa absolute value para ma-minus natin dito, para ma-minus natin sa 1. So, bali, di ba ang absolute value niya is yung square root of squared ni real number. So, 1/4, 1 over 4 squared plus squared naman neto ni imaginary number. So, square root of 39 over 4. Tapos, squared. Equals to. So, yan. So, save na natin to kay m. Yan. So, mamamines natin siya kay makukuha natin tong absolute relative approximate error. So, value yung sinave natin kay m, yung absolute value, which is in present, minus past, which is 1, all over present ulit, times 100, equals to, yan, so 36.75%. 36.75%. Yan.
So next, iteration 2. So iteration 2. So yung x0 natin is yung x1 kanina. So 0. Plus yung x1 naman natin is yung x2 kanina, which is 1. Tapos yung x2 natin ngayon, yung nakuha nating x3. So nakasave siya ka x. So lagyan na natin x. Tapos yung fx0 natin, which is yung fx1 kanina. So negative 5. Tapos yung fx1 naman natin is yung fx2 kanina. So negative 6. Yan. So next, fx2 kunin natin. So x cube minus 2x squared, 2x squared minus 5. So calculate. Tapos yung imaginary, yung nakuha nating x3. So nakasave siya ka x equals to, yan, so negative 33 over 6. So save naman natin to kay y. Shift save to y. So next, si delta 0. So delta 0 is fx1. So fx1 natin negative 6 minus fx0, which is 5, all over h1 plus h0. So x1 minus x0. So 1 minus 0. Kulang pala ng negative, sorry. Yan, so equals to, yan, so negative 1. Negative 1. So next, kunin naman natin si delta 1. So delta 1, ito formula. So fx2, which is yung nakasave kay y, equal y minus fx1. So minus negative 6 all over x2, which is nakasave kay x. So equal x minus x1, which is 1, equals to, so negative 29 over 8 minus square root of 39 over I. Square root of 39 over 8 I. So save ko naman to kay shift save to D. Yan. So lagay natin dito is D. So next, CH0. So ito formula niya. So x1 minus x0. So 1 minus 0 is 1. Tapos next, CH1 naman. So H1, ito formula niya. So x2 minus x1. So they call x minus 1 equals to, yan, negative 3 over 4 plus square root of 39 over 4i. So save ko naman to kay E. Yan, lagay ko lang dito. So next, kunin natin yung si A. So si A naman is, so ganito ulit, ito yung formula niya. So delta 1, delta 1, which is nakasave kay D. So they call D minus delta 0, which is negative 1, all over H1 plus H0. So H1, so nakasave kay E, they call E plus H0, which is 1. So equals to, yan, so negative 3 over 4 plus square root of 39 over 4i. So save ko naman to kay A. Oops. So next, si B. So yung nakuha natin kay A, so recall A times H1. So yung H1 natin is nakasave kay E, so recall E plus delta 1. So yung delta 1 natin nakasave kay D, recall D.
equals to, yan, so negative 11 over 2 minus square root of 39 over 2i. So, save ko naman to kay, kay B. Shift save to B. Yan. Oops. So, next, si C. Equals daw siya kay fx2. So, yung fx2 natin nakasave kay y. So, recall y. So, equals to, ay, save natin kay C. Shift save to C. Yan. Yan. Para magkakapareha sila. Ayan. So, next, kunin natin yung panibagong root. So, dito sa panibagong root natin, medyo complicated na kasi lahat kasi ito imaginary number na. So, ito complex number na pala. So, complex, tapos ito si complex na lahat yan. So, bali, pag diniretso natin siya sa calcu, o bali, pag nirekta natin sa calcu, nagmamat error na siya. So, hindi na kinakaya ni calcu. So, bali, ang gagawin muna natin is kukunin muna natin tong itong square root na to. Kasi dito siya nagko-komplikado sa square root. Pag in-square root mo to sa loob, yung imaginary numbers, yung complex number sa loob, nagmamat error siya. So, bali, ang gagawin muna natin is etong value sa loob, i-convert muna natin sa polar form. So, bali, iba, b squared minus 4ac. So, b squared. So, b squared, which is nakasave kb. So, b squared minus 4 times ca. So, nakasave ka times c. So, nakasave kay c equals to, so, yan. So, negative 139. Tapos, i-convert natin kay polar forms. So, shift 2, tapos yung 3, yung polar form. Yan, equals to, yan, 36. So, ito pa lang siya, yung b squared minus 4ac. Hindi pa siya naka-square root. So, para ma-square root natin siya, gagawin natin is, kukunin natin itong square root ni 36.4177. Tapos, yung itong angle naman, i-divide natin sa 2. Tapos, tapos natin gawin yung dalawang process na yon, ibabalik na natin siya kay complex number. So, pagkabalik kay complex number, naka-square root na siya nun. So, bali, so, kunin natin yung square root ng 36.41. So, sinulat ko naman na siya. So, bali, square root of 36.4177. 1547. Yan. Equals to 6.03. So, save ko to kay M. Yan. So, next, yung angle kanina, di-divide natin sa 2. So, yung angle kanina is 118.4963624 all over 2 equals to, yan, 59 point. So, save ko naman to kay F. So, yan. So, bali, recall M, which is yung R na in-square root natin. Tapos, shift yung angle, tapos recall F. Yan, which is yung F yung kanina, yung angle na dinibay natin sa 2. So, equals to, shift 2. Yan. So, ibabalikan natin siya kay complex number. So, 4 equals to. So, yan. So, save naman natin ito ulit kay M. Yan. So, ito pa lang siya, yung square root of b squared minus 4ac. So, bali, pag kinumpit natin, so, x2, which is yung ito, nakasave kay x. So, recall x plus
negative 2 um, times C. So, recall C. Recall C all over B. So, nakasave kay B. So, recall B. So, dahil negative si B, so, minus yung nakuha natin na itong square root of B squared minus 4AC. So, recall M. Yan. So, equals to, so, yan. Ito na yung sagot. Negative point 5. 88877. So, etc. So, save ko naman to kay Y. Ay, kay M. Kay M na lang ulit. Yan. So, nakasave to kay M. Yan. So, sulat ko ulit sa baba. So, yan. So, yan. Dito ko nagsulat sa baba. So, lagyan natin ng arrow. Yan. So, next, kukunin natin yung absolute relative approximate error. So, katulad sa ginawa natin kay x3, i-convert mo na sa unang x3. I-convert mo natin to sa absolute value. Tapos, ganun din to. Kasi hindi ko siya na-save kanina eh. So, convert natin silang dalawa. So, bali. Oops. So, unahin ko muna tong unang x3. So, absolute value niya is yung square root of squared ni real number. Squared. Real number which is 1 over 4. Plus, yung squared naman ni complex number which is square root of uh, ay square root of 39 over 4. Yan. Equals to square. Yan. So, save natin to kay shift, save to. So, KA. So, yan. So, next, yung absolute value naman nung pangalawang x3. So, square root of squared ni real number squared which is negative 0.58877544639 plus squared naman ni complex number. So, 1.19097 9704 9704 equals to 1.3. So, save ko naman to kay B. So, ito yung present natin. So, bali present minus yung past, yung absolute value ni A kanina. Ay, ni X3 kanina. So, next, yung present ulit times 100 equals to, yan. So, negative 0.1901%. So, absolute value, so 19.01%. So, yan. So, mataas-taas pa siya, 19.01%. So, hindi pa siya yung eksaktong root nitong, ay complex root nitong function. Pero dahil sabi hanggang dalawang iteration lang naman. So, ito yung magiging sagot natin, yung pinaka-latest na root. Yan. So, yung negative 0.588 sa point something. So, yun lang po. Thank you.